baba wangu akashaya baba namai chete. Stepfather wandegara naye tatana handina mari yekuendesa mwana umwe munhu kuchikoro. Ndichitofamba murodhi mwana wakawanda vanenge vachingocheuka achiti ndiani akakupa mwana asina tsitsi. Vamwe vanenge vachingoti uya kuno ndikupe mumwe. Vamwe vanenge vachitondiseka vachiti mwana wako here wakamama. The biggest challenge that we have is the absence of laws that can fully protect children. Nini nonzi ne 15 years. Ndaive nemukomana aigara pa next door pedu. Aiva ne 18 years. Kadanana kwe 3 months. Ndobva azondidedza kumba kwavo akanditi ngatirare itese. Ndakatomboramba. Vatakazondinyengetedza ne$5. Anditi unotenga zvaunoda ndopandakazobvuma. Ndabvuma kudaro kubva kutangira mangwana handazombobvira ndamuona kubva ipapo. Vabereki vangu vanga vasingazvizivi ndichitoenda kuchikoro everyday but vakazozviona noti kuchikoro ndaingorara. Nyangwe nekumba kwacho ndaingorara ndichirutsa. Vakazondigarisa pasi vakandibvunza ndopandakavaudza. Ndobva vati kumba kwemukomana ikoko unokuziya here? Ikoko handisingakuzivi ende handisina hama dzake dzandinoziva. Ndobva vati iwo wane nhumbu kuti tigare tese muwanhu hazviiti. Takukutsvagira imba tichikubhadharira rent uchigara ikoko. Ndine makore 17 ndikaita mwana wangu ndine 15 years. Pandakatanga upenyu ndakagara kumusha kubva tiri vadiki kusvika pandakazoya kuno. Ndakaenda kuchikoro kusvika grade 7. Pandakanyora grade 7 ndakabva ndanzi handisina mari yekuendesa kusekondari. Saka wakutogara kumusha usingaendi kuchikoro. Ndopandakabva ndatiza. Ndaitofunga kuti pamwe ndikauyawo kuno ndikatsvaga basa ndokwanisa kuzongovachengetawo. Pandakatiza upenyu hwangu hwakaoma. Ndakaita 3 days ndichigara marenge ekumbari. Ndopandakazoona vamwe vasikana vakatanga kugara neni. Vasikana ivavo vaita zvokuti ndikaenda kubhawa ndikanowana mari kuti tipe mari iyoyo ndisina kana mari. Ndobva ndatiza kuti mubva ndauya kuno kumatanga kugara kwajacho nemumwe mukomana. Mukomana iyeye ndiye akazondipa pamiri. Ndobva anditiza. Anditiza mubva ndatosara ndatangotongozvionerawo kusvika pari nhasi ndazvara mwana wangu. Kuchikoro handisingaendi. Kuda kuti baba wangu akashaya baba namai chete. Stepfather wandegara naye tatana handina mari yekuendesa mwana umwe munhu kuchikoro. Ukutiwo vakuru vakandiro vanga vasingashandiwo mabasa arinovapawo mari zviri nani. Kuti vanhu vofitwa nemhuri dzavo. Ndopandakazongoona mukomana. Ndandanga tichodanana panhu nditombomuudza kamararamiro chandaita. Zvikanzi alright unokwanisa here tigare tese nechikuitira zvese zvaunoda. Inini unokuda kubatsirwa ndakabva ndabvuma. Kubva pandakabva kumba kwevabereki vangu ndakakuya ndaka1 ndichinovakumbira chekudya vakandipa 1 day rori mangwana pandakaenda vakandita handina. Kubva ipapa ndazombobvira ndaenda kunyange pazvakanzwikwa kuti ndaane mwana haanombobvira waya kuno. Pandakazoenda ndichida unovaratidza ndakavashaya ndizvichinzi vakatama hapana ari kundiudza kuti vanogara kupi. Baba vemwana kubva pavakandisiyira nhumbu handina kuzombovaona kusvika nanhasi. Ndikaenda ndichinovhunza vamwe vavo vanoti hanzi vakaenda kumusha. Kuti tirarame nemwana wangu izvezvi pane vamwe mai vakauya kwandiri kugara uko vakati ini ndinoda zvekutengeserwa mashanje but nei ndichikupa $1 pazuva. Saka ndokwandiri kutengesawo mashanje ikoko. Ndozvatiri kutoraramawo nazvo. Kuchengeta mwana wangu ndikuenda kubhawa. Ndoplan nekuchengeta mwana yandinayo. Mama ndombauza nditishingirira nekuma kukaita zvinhu kutoita sei. Nditomboti ngentsvage basa. Kanzi ripi basa raunowana une mwana. But ndotomboritsvaga basa racho but handisi kuriwane.
ndinokwanisa kushanda ndine mwana wangu kumusana handisi kurwara. Ndichitofamba murodhi mwana wakawanda vanenge vachingocheuka vachiti ndiani akakupa mwana asina tsitsi iye. Vamwe vanenge vachingoti uya kuno ndikupe mumwe. Vamwe vanenge vachitondiseka vachiti mwana wako here wakamama. Zvine zvichitondibhowa ndotombofunga kuti dai ndisingafambi but hazviite futi kuti ndisafamba kwacho. We have an environment which has too many sexual messages, but no sexuality education. I think that's the biggest challenge. And we have young people who are every day making sexual decisions that are not based on any information or education. As a country, we piloted some years back youth-friendly corners within facilities, our clinics and our hospitals, but those have been closed down due to resources. We don't have safe spaces where young people can go and discuss sexuality issues and other health concerns, which becomes a challenge. In our context and culture, when a young girl wanted to know anything about sexuality, or a young boy would go to an uncle or an aunt. But in our context now, we no longer have those. Particularly in a country where a lot of parents have gone abroad to seek economic empowerment, leaving behind children, child-headed families, and those young people do not have anyone to go to. So they end up making decisions on their own. So we also have, within that same age group, a lot of young people who are dropping out of school because of the economic downturn. Parents are failing to pay for them to go back to school. We have seen a lot of abandonment, and not just abandonment, it's the multiple layers of abuse. You know what I mean? You're 14, you're pregnant, your perpetrator lives in your neighborhood, there are no safety nets. I mean, we have the victim-friendly unit, great, but is it as friendly and is it as accessible to a teen mom? So what we've been doing is we are concerned about keeping them alive, making sure they survive the birth process, and now we are also concerned about their children surviving the birth process, and also we stay with them for up to a year. The biggest challenge that we have is the absence of laws that can fully protect children. You find that a lot of the times as of right now, there's a huge vacuum within the Zimbabwean legal framework. For example, I'm sure you are aware of the verdict in the case of Diana Eunice Kawenda versus Ministry of Justice, where the age of consent sexual intercourse was raised from 16 to 18 years of age. The effect of that is, the Concord gave the legislature 1 year to come up with a new law, that will speak to the use of age of consent. And right now, there is no law as we speak. So we don't know whether if a person has sex with a 14-year-old, if that can be deemed to be consensual sex, or is it not? However, it's no longer a crime to have sexual intercourse with a minor because that section was repealed. So what is it now? In the absence of strong laws and policies that will protect children, you find that it's a dog-eat-dog world, really. Children are becoming more and more vulnerable as a result of a lack of child-friendly and child-centered laws. In fact, both our Constitution and the Marriages Act prohibit marriages for anyone who is 18 and below. So the legislative mechanism to protect, you can't be married and have a registered marriage if you are under 18. That's the protective mechanism that is there in both the Constitution and the Marriages Act. A lot of the young mothers who are in marriage report that they got married because they were pregnant, even though they were under the age of 18. I think you are aware of our culture that when you are pregnant, you have to marry the person who got you pregnant. There's a lot of stigma around pregnancy outside marriage, and the marriage seems to sanitize any pregnancy that has happened outside wedlock. So we do have some policy gaps within our Termination of Pregnancy Act. And these are the gaps that are fueling some of these child marriages. Teenage pregnancies is really a major concern for us as young girls because it
we are facing many obstacles as young girls due to this, and campaign awareness should be done to educate young teenage girls about teenage motherhood. And we would like to request the government to allocate a minister who will stand out for us, who will make our voices be heard out there. And they should also allocate a budget for us as well.